y datos estadísticos que les van a interesar, sobre todo tras esta subida de los mercados, que esperar a partir de aquí en los próximos meses. Para ello contamos con, como siempre, como todos los jueves, con Jay Kaeppel, Senior Research Analyst at sentimenttrader.com. How are you, Jay? Thank you for coming again. I'm doing well. Good to be back. Well, first of all, I'm talking about the S&P 500. What do you think about all the recent news, about the recent change in Fitch, about the debt in the US, and also the S&P 500 closed higher 5 consecutive months? What do you think happens for the next coming months on the year? Right. So the month of July ended with the S&P 500 closing higher for the 5th consecutive month, which is a very rare feat. It's only the 30th time that it's happened in the last 70 years. And the first chart that I have essentially shows the growth of $1 invested in the S&P 500 only during the 9 months after each of those previous occasions. And for most investors, that's how they want their equity curve to look. I call it lower left to upper right. It doesn't preclude the possibility of pullbacks along the way or sharp declines now and then. But again, as far as an indicator goes, that's about as steady and solid as it gets. So the implication, the good news is essentially it's saying, if history is a guide, there's a 97% chance that the S&P will be higher next April than it was at the end of July. Again, that's not a guarantee, but those are pretty good favorable odds. A pretty bullish signal for this case, and also on the other side, watching the sentiment right now, it's reaching a frothy level, right? Yes, the first chart was the good news. The bad news is human nature never changes, and as the market rallies, as I said, up 5 months in a row, no surprise, all of a sudden investors started getting very bullish. And so the second chart, the green line in the middle, is a 10-week moving average of our fear and greed model. And basically what it shows is when that 10-week average gets above about 83%, what we see is not necessarily a sell everything, it's a bear market type of situation. But if you look at the numbers on the bottom, basically what you see is a lot of choppiness in the next several months after that happened. So while the overall trend still appears to be bullish, I think we should expect some choppiness and some volatility in the next several months. Probably, I would say, into end of September, mid-October. And we are already seeing it, right? And yesterday, we already saw some volatility. And also talking, Jay, we talked 3 weeks ago, I think it was, about some leading sectors, technology and also industrials. What do you think about these sectors right now? What are they telling you? Right. I showed this chart about 3 or 4 weeks ago, and I still think it's a really simple and easy way for people to keep track of whether it's a green light, a red light, or a yellow light in the market, because technology and industrials have been 2 leading sectors. And you see the support/resistance line drawn here pretty clearly. And what happened is technology broke through in early July, but then it's been kind of going back and forth, and it's now back below that average, or that line in the sand, so to speak. Meanwhile, industrials are still holding up. So the way I look at this is simple interpretation. If they're both above those lines, that's a good thing. That means the bull market is intact. If they're both below, then I think we have to worry more about a consolidation, a decline. And then right now, it's kind of a yellow light because, as I mentioned, industrials are still above, but the technology sector has now kind of cooled off and dropped below. And finally, Jay, asking about the bond market, what do you think is happening right now? We're seeing 10-year interest rates raising above 4.12%, more or less, and seasonality also. I think we have a pretty interesting chart that is telling something. Yeah, so a couple things with this. I think part of the reason the stock market is having some trouble is because of the rise in interest rates. 3 weeks ago, the talk was all about how interest rates are set to plunge, and then all of a sudden here we are, now they're breaking out.
almost to new highs, or going to test it, it looks like. And the market does not like uncertainty, so that's a problem. You mentioned seasonality. I think I showed a chart a few weeks ago. Historically, August has been typically a bullish month for treasury bonds. Well, nothing doing so far, so I haven't done anything with that. And the reason I'm still out of the bond market is in the fourth chart, I have what I call an inverse model. It's an index of sectors and indexes that tend to trade inversely to treasury bonds. And when that's in an uptrend, and that's defined as the 5-week average is above the 30-week average, when that's in an uptrend, that's bearish for bonds. And as you can see in the chart, it's been bearish since actually January of 2022 and is showing no signs of cooling off. So like I said, it looks like interest rates are going to test their recent highs from October last year. And at the bottom of this chart, ticker TLT, which tracks as an ETF that tracks the long-term treasury, looks like it may retest its recent low also. So we can keep a close eye on that. Very interesting, Jay Kaeppel. As always, thank you for coming. Thank you for having your analysis here on Negocios Televisión. Very good. Thank you very much for having me on. Despedimos a Jay Kaeppel, Senior Analyst en sentimenttrader.com, una web a la que pueden acceder para obtener todos estos datos que nos trae Jay Kaeppel siempre. Vamos a resumir rápidamente todo lo que se nos ha traído en el día de hoy. Lo primero, gráfico 1, nos muestra, nos dice que el SP500 ha cerrado durante 5 meses consecutivos por encima del cierre anterior. Estadísticamente, ¿eso qué genera en los próximos meses? Esa es la pregunta que Jay Kaeppel ha querido responder hoy en Negocios Televisión. Pues dice que históricamente en los próximos 9 a 12 meses esto es muy alcista. Que el SP500 durante los últimos 5 meses haya cerrado mes a mes por encima del cierre anterior, del mes anterior, es muy alcista en el 97% de los casos para el siguiente año. Entonces dice que con un 97% de probabilidad, en abril del año que viene, debería estar el índice más alto de lo que está actualmente. Eso para el SP500, pero dice que, ojo, cuidado, que el problema aquí está en que sí, esto es una señal alcista, pero el problema está en los niveles de sentimiento que hay actuales. Nos trae el gráfico 2. En el gráfico 2 nos muestra ese índice de miedo y euforia. Y en el índice de miedo y euforia nos indica que estamos en una zona en la que actualmente se genera una euforia excesiva. En esos momentos, el índice es cuando tiene muchas más probabilidades de corregir. Y como pueden ver en la tabla que señala, a una semana o incluso 2 semanas, un mes o 2 meses vista, la rentabilidad tiende a ser en todos los casos negativa, de hasta el menos 0,55% a 2 meses vista cuando se genera este tipo de señal. Así que nos dice que a un año vista, efectivamente, el momentum que está generando el mercado y las subidas que está generando la bolsa por precio deberían ser favorables para el año que viene, pero que a corto plazo tengamos cuidado porque el sentimiento está en una euforia excesiva que podría hacer que corrija pronto. Por otro lado, nos dice que hay que vigilar para entender cuándo esto podría corregir por los dos sectores que ya nos trajo en su momento, sector industrial y sector tecnológico. Fíjense que el sector tecnológico está ahí peleándose con ese máximo, no termina de cruzarlo, el sector tecnológico lo vemos en la parte de arriba, en color rojo, mientras que el sector industrial sí que está por encima de máximos, todavía no los pierde. ¿Cuál sería una señal preocupante aquí para los mercados? Lo primero, que el sector tecnológico girase para abajo y no consiguiese romper esos máximos históricos y que el sector industrial perdiese sus máximos históricos. Eso sería una doble señal por dos sectores diferentes que se anticipan al ciclo en este caso o a la recuperación económica, podría ser una señal de preocupación y de recogida de beneficios. Así que dice que basta combinar estos dos sectores y ver el nivel, si respetan el nivel de máximos históricos o lo pierden fuertemente. Por último, y hablando de bonos, hoy ha sido un día, esta semana en realidad, ha sido una semana donde hemos visto los intereses de los bonos subir fuertemente, el mercado de bonos sufrir. Recuerden que si interés sube, el precio de los bonos en mercado baja. ¿Por qué? Porque ahora se pueden emitir nuevos bonos a un interés mayor, por lo que por ley de oferta y demanda, el bono que está listado en un mercado secundario debe de bajar de precio. De ahí que estamos viendo, ahora mismo nos pone el interés, un modelo que realizan ellos en la parte de arriba, que les dice si los intereses van a ir más arriba o van a ir más abajo. El modelo les está indicando que los intereses están en tendencia alcista. Eso quiere decir que el precio de los bonos debería continuar siendo bajista, y ahí nos indica el TLT
que sería el ETF del precio de los bonos a más de 20 años, que es el que lleva una caída importante en los últimos 2 días. Por lo que nos dice Jay que en el mercado de bonos todavía espera que el interés se vaya a máximos de nuevo, por lo tanto el 10 años se vaya hasta el 4,4 aproximadamente, si no me equivoco fueron los máximos anteriores, efectivamente 4,33%, espera que los intereses del 10 años se vayan hasta el 4,33% y que entonces el precio de los bonos mientras tanto siga cayendo una temporada más. A partir de ahí veremos si empieza el rebote para el mercado de bonos, un mercado de bonos que por ahora en 2023 vuelve a decepcionar. Así ha sido todo el análisis de Jay Kaeppel, Senior Research Analyst en sentimenttrader.com. Y nosotros cerramos ya